Ebishe bisobola okukabya kasuko. Sibitete bikyaliwo. Nyegunta kabya. Animal. Okay. Toka wa unoga mami. But crying and mourning are two different things. You can mourn, but I can't cry. Me, I cry. Nze bwenyumire nnyo nkaba. Chiri normal. People cry when they feel good. And I men that actually feel good when they see a woman crying. Okay, so you're riding the animal. Mm-hmm. It is so good. You cry. You just find yourself crying. It's just you find yourself tears of joy. Like Evelyn, your boyfriend is who? Okay. Your boyfriend is like what? Is he like these other normal dudes like us? Or is some rich guy? My boyfriend name kazo tali normal. Buli omu partner we tali normal. Okay, but I'm saying by world standards because world standards. The things you're doing abakazi babikolera abasajja bagagga baba fera. Eranzo manyi. Nze nagambira. Agamazika gaba gabufere. Okukaba. Hey, what is so sweet about the animal that you're crying? You've never had someone cry for you? Buli kumachanzu kukanesanyu Cross phone never kanga mumbaja Luna kulupia bila tabi pia Cross phone achusi zabola muwa Mama never kumuza mulungi muangazi Wakole wano bukugu obuchasinze Tukwaninze mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Katubanjulire Fresh Chat bakofulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4. Ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 070 nyanya 770 oba 0782 5 582. And Fresh Chat, fresh at its best. Nakoze ki? Wakubye Brian. Ngamukubira ki? Jendi sewo. Alex ugamba otya? Wini ngogeze bisambi amabiga. Tosobola kakala tokasobola Alex leka kulota. Toina mchala wakagwa mukakasa abantu. Omuchala amuyina naye atero oyo tamusobola. Ababawala kati bali high end. Kati Winnie yatandise ba minister. Era tekimulasenga era likiridde nawe nakoyogeza kati ffe tuba ne bwino lwakuba mulowooza nti we are original. Mukubye nice shoe. Thank you. That shoe is nice. How are you doing? I am okay. Leero nzukusembuka wankoledde Lwasa anti ye interview je natudde ninganseko okuva gye yatandise paka gye yakomye. Lwasa nyagala muwa mwana ono. Ani? Egwe. Ani amkwano Waina soka akendeze kwa kaina yagambye biri bisirani bimukubira gati. Njagala muzungu. Oyagala muzungu? Abaddugavu tokyatusobola. Nabakoye. Temanche mwagala. Ngogeza amatama chichi. Yafuna omusajja ajamugamba. Yo put on Noria ya agezi tulabisambe bitandise okugamba omusajja oyo. What is the problem? You guys, you're having a good time? Alex so far. Msirike. You're having a good time? You're enjoying yourself? Nayo nomera tani ko muntu ala muzimba. Omusana nange ndago nkubyemu nnyo. Oba gona ajja kugenda.
Kapepe kanina kata. Ngola bisebonje umusala gukomye. Kabere wawo. But I'm a fine guy. Aze kubuulira. Lwakuba kati ono mwana ku buyaye kwatudde. Obuyaye bwine entebe. Yimuka tusembeze Alex jangu kwale tusembezeeyo eri. Olukindo tasitula. Tokwata. Olukindo tasitula kasuku. Oyo mwana yali azaddeko. Mbona ino olukindo. Tolumanyi. Oluli pozi mukazi we yazaala. Nze gwe baasala. Ono baamusala seo. Pozi baamusala. Am I comfy here? Oh, please. Tulyoke. Kimu aliwa? Asazeewo kwebaka. Yafunyemu ekikadde. Bintu by'okukeera. Awo yo Kimu kati biwala. Bebimukooya. Abaana yasibye enviiri ejjo oba ku weekend abadde akola kyozisiba. Namulaba ejjo yagenze mu salooni. Tuwa obuntu buli tutandika okukola. Oba we are audible enough. Sabuleese. Ate waliwo obuleka buli mu mmotoka. Old age. Emmotoka eri wano. Nedda ensawo ngikutteko. Naye sooka obuleete tulabe. Meanwhile ffe tugende mu maaso. How are you? I'm okay, how are you? Are you doing omumwa ogusiize? Kasoko. Sebo gym instructor wa mukazi. Yes. Okuva ddi nga abasajja mufuna ba gym instructor nga bakazi. No, but that is what money does. Musazeewo obwenzi bumutwale ku buli level. Ate obwo bwenzi. Kati nga gym instructor wa abakazi abeera musajja. Abeera waffe Jeno. Nange ono Jeno. Aneda Mukwano. Owo ali pasado kubanga wabaddewo wekka mubadde mwaba. Aneda waliwo abaddewo ku side abazina waliwo abazina ebyo Zumba. Oba ye Zumba oba ki. Teyabaddewo abazungu. That place awo wansi kipya gym katulina waggulu ne wansi. Ewawona. Bash M gym Kisaasi ku bitaala kwennyini. Ku Kisaasi bagisa Kisaasi complex awo wennyini. Fule ey'okubiri n'ey'okusatu. Kati awo twaze. No. I can't do 6 packs. What do you want? I just want to look great like this. So you are not looking good. Saagala kuvaawo. Nadde nali nayiikamu. Ngani akugamba mbu wayiikamu. I like chubby guys by the Kasoko. Okay. And you are not looking bad. So I should stop? No, it depends on what your woman wants. No, it depends on what... Otherwise, okwa yagala 6 pack munange. Anche nkunyonyola ongambye nti who said toninze kumalayo yangambye. Kala ni yagambye. No, madam. Hey, kati ate gwe n'okanyuga line nti you like chubby men. Me I like ndowooza ebintu mbirete ewuwo. Atejja kusobola. Ndowooza nkeere bukeezi ndeete ebintu ewuwo. Tebijja kujja. Ale munaye sinaana kuddamu ota omukazi ajja tukuba fembi. Nakulabako lulira ng'ogamba nti asooka nze n'akulaga ekigenda okutuukako nti olaba ono akuwaga mu mukubye ate be naakwata ku ggwe. Naye n'omukazi akuba omukazi ng'amusanze ne bbaawe. Kyokka nga tosobola lwanira musajja. Nga nkuba mukazi nze nkuba. Osobola okuba omusajja. Osobola okuba omusajja. Wali abakazi abasobola okuba omusajja. Kati nno nze at least nsobola okukola bwenzi. Niye wali abakazi nga mukuba namuteeka ne wansi kati kankunyumiza emboozi. Baatugambye bashuga mami kye bakola abaana abato. Balavuka mu bbala batakola n'abajja spendinga mu mabbaala. Bashuga mami ewaka basibe bali bute. Omusajja asiba bwereere omuvubuka. Omuvubuka asiba bute. Ngali wa sugar mami obanga alina sugar mami abalina okusiba nga ali bute babozesa bunnika kati bano bebakuba ne bateeka ne wansi w'entebe debo ba sugar mami mubaagala babawazi Subaru ze mwagala ekintu kya sugar mami sikitegeeranga nze anyway katonda abadde akyakatinze emyaka gye natera okuva mu myaka bwe bagambira nti nina sugar mami natera tebagamba ewa n'ekigambo nfunayo abankwana oba nafunanga abankwana naye nga si ba sugar mami. Abantu abaali bankwanyeko bonna baali mu myaka gyange. Bawala babeeranga ggwe. Bawala balungi naye ndowooza babeera babadde ki. Nyimiridde munogamba oba kati abadde ki. Naye Kasuku oba kati abantu abalina kufuna bakazi bagenda kukola batya. Nyimirira ku ggwaba road eyo gy'olaba. Ng'abaana bazivuga zi blue tech. Abachi abawala nga muwala muto nga mwaka myaka jange naye nga ali mu blue tech mu Range Rover avuga neneebuuza kati muganda wange Brian yagenda kufuna mukazi ki. Brian Sebunya. Brian is my brother. Brian kinange naye muganda wange Brian. Nze nina muganda ngubanzala naye. Nina muganda wange ngubanzala naye bamuyita Brian. Mbadde nti Brian Sebunya. Nina muganda wange Brian Sebunya. Kati naye ati era neeze emmotoka era abasajja be bazibawa. Ate obadde olowooza baani abazibawa. Kati abasajja era nga bakulukulumu oba nga bafumbo
Tekati goloza mbo omusajja nga kasuku kwa kungulu yaje wagon je bagulide sisi. Noji airlifting osolo chikola ekyo. Naye gwe omuwala nga wa amaanyi. Wa amaanyi. Ne bawe naye wa amaanyi. Bawe wa amaanyi. Anche nkunyonyodde. Bawe siye Karim. Karim. Karim Heritage. Bali aba imperial. Yamuleetedde emmotoka bbiri. Naye omuwala kimugwana kaki kye nali gamba. Gwe ngowooza simaya to go out on a date, simaya sooka onteekemu ssente z'olugoye ebiki. Kati omwana yakubawo abaana aba. Naye ng'omanyi yamugjawa. Emboozi sooka oginoonyerezeko okuva mabega. Karimu yasomesa oyo omwana okuva ng'akyasoma. Tolowooza nti amusanze jjojjuzi kumuzaalira aba triplets. Era bagenda okuzaala aba triplets ng'olwedde babadde bonna okumala ebbanga. N'azaala abalenzi basatu. Abaana balina ebisima. Naye abantu bwe batyo kati benjagala osisinkana. Abali Bakarimu. Ngoyo omuwala. Sisi, wewe mukwano gwo. Yeah, those are people that have to be our friends. Naye tuli eno tubonaabona nammwe Evelyn. Temuyina ke muviibwako. Kasuku, at least nze kale. Oyina mukwano gwoyo Shalom. Abeera kugwe okukatuwoko asumagira first of all. By the way, watasobola bbala lwaki ajja mu bbala. Yali ku table ojja kwogera nno yali ku table n'abawala nga bagulidde focusins. Yali ne Frank Ntambi nga baguze focusins. Kati weraba mikwano gye side zeri n'avaawo nagala nanywa bushotsi bwabwe. Bwe yamala obbunywa n'akoma atandika okusumagira. Lwaki aba mu bbala nga tajja sobola bbala. Nga bushoti bumukubye. Bwa Jameson nno gwe yali anywa. Bwe bwamukuba. Kati gogamba nze nitolaba kulaba mikono gyo gyotambula najjo. Shalom. Kyokka nadda ku Nimrod nagamba Nimrod atambula n'obuwala obusimanga obuteesobola. Natulira Shalom nenga bamukwate vidiyo. Njipostinge nene musonyiwa nengamba wae lubalumu nga nange yenza asomagidde. Ne kale. Awo yosijja musonyiwa Shalom ne Frank Ntambi. Era kasitana basanga bana kye bakola. Awo siri basonyiwa. Mwaliwa mukatuwoko. Twali ku katuwoko. Gye baali. Ng'asomagira. Shalom ngali active. Asobola okwebakira mu bbaala. Shalom jango negatteko bye namugamba. Abavubuka obagamba muwumuze ku mibiri bawoza tukuba ndongo. Shalom webalirire. Tobisobola bino byesonyi. Shalom ayingira saa 11 ewaka. Ng'otulo tusinga ekitegeeza abatukubidde mu bbaala. Kati renti asasula wache. Rasha sigala ke wakane. Aina nuwa yebake mu nuwa. Nina mawulire gensomye leero Kasuku nga Archbishop atugamba mutulekera ogula amabina ne hips. Abakazi mbu tubasimanga Katonda tuba tumalaze kitiibwa simanga twasimanga ngeri gye yatutondamu nenga neyogera okumujjukiza Archbishop mwe mutukoza senso bimwe Kasuku batya mwe mutuga msimanga magala abakazi abalina amabina magala abakazi abalina hips kati fe tukole tutya ne waliyo abasajja abaagala abakazi abatalina amabina be batono fit in those. We are so many. Go to abakazi bangi nnyo ku basajja. Ati kati bemmanga muli bangi ku basajja akakajanja ko leeta buli kiseera. Sima if you have to take me out. Sima you have to do this, do that. Bichi numbers osimanyi. Ideally today world population buli musajja alina okuba n'abakazi aba. Batano. Era we kiriwe mubalina. Mubaweza. Sewo buli musajja alina omukazi. Ne wabanga tali official alinayo omukazi omulala. Nze simuyina. Ndi ku madamu yekka kwengomidde twekuttewevu Jessica tuite madam sawa zino ninga ekitufu nawo okimanyi nje togera asiri kugwe njogera ku mikwano gyo nti nawo okimanyi nti omugenda ku governor wala omukwano gwo gwagenda okwetera omutunga tomulabangako nga it's your first time n'oguddako okwetera omulala n'oguddako omulala tekibangawo nze wange ku mikwano gyo ku mikwano gyange ate bakwano bange they are so respectful. By the way, Kasuku sikumanyi nga muntu oyo. Kasuku gwoyogera ne mukwano gwo omwogera ne kasimanya kyo defending abanno. Abana evidence nazo tuzire. Bakwano bange, I don't really have friends who like play around. Era owulidde bye tubaamu oli abamutulo. Ne Jameson yakuba atya. Exactly, moreover shots nga sina zizo. Yabanywa batya shots za Jameson. Jameson bagula chupa. Onywa shots mekatado, onywa shots chikaji. Shots oyina kunywa kati nga Jack Daniels. Ne Johnny Sewo Jack Daniels Kasuku banywa chupa. Anti no, you know, among all those brands, those good brands, Jameson, Johnny Walker, apart from Johnny Walker maybe Red Label, kati sigadde those other brands nga bezambuka Johnny Walker, Jack Daniels, Don Julio. Zibainonywa shots.
ezo kati ezo mwezo brands esingamu obunafu ye Jameson. Jameson yo nafu nnyo tosobola kungamba. Okitegeera yesinga mu Uganda wano even in terms of branding. Nedda. Ate bali naye kitegeera kati baba nga banywa wine wali. Teyali waabwe yali wabawala bamugulira bawala be bali bazze nabo ku table. Ye ne Frank Ntambi. Ebbala neetuka neebatuulamu bwe bati. Nga kina Ntambi abane ssente ze. Ntambi abane ssente ze. Edda nga nkyakola haso Ntambi oyo alina ebintu byali akola simanga party in the forest. Side ze ye gayaza. Omukulu oyo n'antwala. Nangama ngenda kusasula ngende mukolere n'atansasula. Kyokka bwe yadda ku mutimbagano n'ayogamba ensi namba nga bw'amanyi kyokka mpaka ne kati nja mu banja. Kati omuntu oyo ng'amu alina ssente. Yakola interview n'agamba akumanyi. N'agamba mmanyi. Kyokka nga kyamanyiko kimu teyansasula kyokka ky'amanyi. Evelyn ebyabeeranga mu kibira ekyo tetubimanyi. Wagendanga kukola ki? Wagenda kukola ki? Ngagenda kwemusinga because they had that part where they had to party and drink and stuff. So I came in particular to hype up. Wagendanga hype master. Yes, nga hype master. Tewafunayo ekisajja kyakulonda. Mbani Mboba Franka. Oba yawo wakumanyidde oyinza okubanga ajja mutinkula aleete bwino. Ani aleete bwino? Ate nze mmuganyeeko. Tukimanyi bulungi nnyo nti muleeta ne bwino nga si bituufu. Ekyo nakyo tukimanyi. So he didn't pay you? He didn't pay me up to now. Chokata so Frank ano yekaza. Awena okusanga mukubo n'akobuuza. Nze baile bato n'akunsasula tonneeyogerezaako. If I ever worked for you and you've not paid me, don't talk to me. We are not friends. Kati baakubuuza omuddamu. Muddamu? Awala Frank watera okunsanga nga ndi mu happy moments by the way nga ndi ku catwalk eyo. Era bwambuuza ngera muddamu mba simulinaako buzibu. Naye abansanze mu happy moments. Naye bwansanga wano nga ndi soba bwenti. So ya muddamu. Naye kati kano k'omuyingidde ebyokubuuza ndowooza tebikyaddamu kubaawo. Lwaki? Kati gwe bakubuuliza eki ku bintu ebyo by'oyogerayogera ebitakwatagana. Ngaki? Omuntu bw'oba omusanze mu bbaala muleke. Naye nange mpolereza abasajja naye otulo toyakuba twali twaki. Ne Frank ano naye yasumagiramu. Neze mbumba atakenda kuda mukumbuuza. Alekera awo ate kati nze mbadde njagala mbuuze. Gw'oyagala kimu ssente zo. Bw'ata ne wazisasula kati nsolo zikiriza ne tuddamu omukwano omupya. We can start afresh. Zaali mmeka nze nzikuwe? Ogenda zimpeera ku kamera si ya bigambo. Ozimpeera wano. Ajja kusasula. Ozimpeera wano. Nze saagendako mu kibira. Era bw'anansasula nga naddamu n'ongamba mbu alina ssente awo nja kukkiriza. Naye kati bw'ongamba alina ssente zaali mmeka? Zaali mitwalo 2 by then. Ge wali okoledde? Nali nkoledde. Kati kyokka wava e Kampala nga tolina deposit? Nga sirina deposit. Kale nga mwesize. Kitegedde. Oba hasaawo ng'ekuwuuba. Omanyi haso bebe no but nakyo olina okikkiriza haso bebe ekuwuuba. Okochapa koyo stage nali nkolera ku BBS ngira simala gagenda bwento naye omuntu nali mwesize nali nesize waliwo TV ey'amaanyi eyankubidde nti kasuku jangu otukolere tugenda kuwa platform. Ogenda kolera bwerere? Betwadde tunegotiatinga oli n'asuulamu akagambo kubanga bagambye ssente zenjagala ti kasuku ezo ssente nnyingi kuba kati tugenda kuwa platform meeting we yakomye. Kambuze platform. Paka kati banaddamu kuwunda platform it's like tugenda kuwa chance abantu bakulabe. Kasuku bakyakuwa chance. Kyova naye kubuza platform. Kyakibola meeting nafulumye bufulumi. Paka kati bakyanninda sazzeeyo. Bakyakumanyira n'okola ennyo. Bamanyiira. N'okola ennyo bulani. Omanyi anti kati omanyi kyatwonoona wano. Abantu baffe mu media bamanyi nti kati Evelyn bw'obeera wano byoyogera baga yesudia mbwe esudia. The actual reality is this. Kati bebanda ndoza bakyanninze. Bebanalaba interview eno bajja kumanya. Nze ninga abategedde. Tujja kumala interview. Kazikole badekawo n'owulira ng'oyagala maama. Musajja w'oyo. Mutegedde musajja. Olaba dekawo n'owulira ng'oyagala maama wo. Nogamba I want to talk to my mother. Mama ojjali. Taliyo. Tobandese lyaki. Ate kiina buzibu. Nze sirina kajanja ako olwogera ku mamange yafa ne gampitamu. Yafa. Akoteka bakajanja. Kaba kajanja. Kati omuntu okaba because I'm being emotional kaba kajanja. Mama wonga yafa ddi.
omuntu bwaba mama wo yafa oli muto tosobola okugamba ekimu naye okuze ensi emaze okubobonga oguse nali muto nali muto nga like 7-8 nedda twaganya ku bintu bya myaka saagala kuddayo eyo naye kyenganze nina abantu bendaba baleeta akajanja ensi enkalu bagyekalubamu bogala ku maama wo taliko okwekabyamu omusajja gwe bakyawa maama wange n'agamba kati onkyaye kyokka ne mama wange yafa kati ondekeddaani kati mwe ngaffe tetubagambako mu abasajja abeekabyakabya kyokka nga muli gasajja gakulu nze sisobola kukaaba nze muzadde wange yafa some of us are just too emotional nti kasuku ne bonkolako bwoti nyinza n'okukaaba kati that is how emotional I am oyinza n'okunkola bwoti nga siri mu modo nungi n'enkaaba. Don't give me those eyes. No, I think that is being manipulative. What people, do you mean? Just manipulate. How do your tears be that near? We are just emotional. Ate kati fewa baga muleme beda bazungu ngaffe. Nza amaziga agange gava wala. Dozo omuntu gwe nasembayo kabira yali Ichuli. Ichuli was your friend. Ate naye tewali yandabanga nkaaba. Wali okkirizibwa. Nali mbuliri. Nenkaaba ndowooza eddakiika ng'emu. N'omukyala teyamanya. Naye kati ategedde. Kati ategedde. Bintu bisobola okukaabya kasuku. Tebikyaliwo. Ne gunta kaabya. Animal. Okay. Toka wamunoga mami. Tekisoboka. But crying and mourning are two different things. You can mourn, but I can't cry. Me, I cry. Nze bwe nnyumirwa ennyo nkaaba. Chiri normal, tachimanyi. People cry when they feel good. And there are men that actually feel good when they see a woman crying. Okay, so you're riding the animal. It is so good. You cry. You just find yourself crying. It's just you find yourself tears of joy. Like Evelyn, your boyfriend is who? Okay. Your boyfriend is like what? Is he like these other normal dudes like us? Or is some rich guy? My boyfriend, gwe ne mukazi otali normal. Buli omu partner we tali normal. Okay, no, okay, but I'm saying by world standards because world standards. The things you're doing, abakazi babikolera abasajja bagagga, babafera. Era nze omanyi. Nze nagambira. Agamaziga gaba ga bufere. Okukaaba. Hey, what is so sweet about the animal that you're crying? You've never had someone cry for you? You're missing out, bro. No. Kati one chintu kyo not on the animal. Not on the animal. Kati wanga tebakabirangako kasoko. Something is not right. So like someone is you gajja naturally. Nga muli mu kaliba. Ngeri njagalo kireeta naye. Waliwo omusajja akukwata obulungi kasoko right away from the start when you're romancing. Nakwata bulungi omubiri gwo gonna naguteka mu position gye gwino beera mu neguta. Oshitegedde. So all your organs are free to do anything they want. You can cry according to the feelings you're going through. So obudde obubera onyumirwa amaziga ne tears of joy. Tears of joy is mine. Baz tusomesa. Nzimanyi. That sweet pain. Nefe tears of joy is veno nga batulaba emizannyo like football. Omusajja najja n'akuba goal mu ddakiika esembayo. Nowuliranga wenotadde. What kind of guys are we dating? No, for a man, I don't know for ladies where your tears of joy. Well, you've told me you can like ride the dick and you know. Yeah, because organs zange bazitadde dda buli kimu kyetadde. Okay, so you cry. So my body reacts to the feelings I get. So you cry every time you bang with your guy? Not every time. When bwabanga ntuusiza. When he touches you right. Exactly. Not every day is a right day, you also know that. But there's a woman I talked to her, she told me like every time they bang with the guy, she must come. Like you must come every time. Ati yamutegeere kitegeeza. Nti kati bwe nkukwata no kasoko, we wana wali amasannyalaze, ne gakuyingira nota. Kati walo gayo nga yeye akutegeera. Amasannyalaze gabeera gamuflowingamu. Gamuflowingamu. Walo omuntu yakutegeera bambi ngakuwa obudde. Va kuba n'abajja zwi n'agenda. Yeah, but isn't that but anyway? What is that? No man knows I'm smanyanga. Yogashumba byagamba msimanga nze if I have reached where have you not reached? You're being selfish. The two of us have to have fun. Rachi go to kanganze sinatuka. No, but some of you make it hard. What do you mean we make it hard? Try to soma banga batugamba or maybe there are things batuganga nti simaya bomusajja ina side banzi
aba mulala nnyo. Ayina Adam's apple, ayina mulala. Simanyi n'obwoya ku kifuba otegera ebyo ebintu. Twamala tuukere ne tumanya nti ebyo byonna bya kisiro olina kuba na ssente. Sebo ne onakuba na bibiri sebo Kasuku kankugamba ekintu kino. I have a friend who told me waliwo guy gwe yafuna. Bali mu gym ga gym mates nenga guy ayina muscle ayina namwegoma nagana eno guy ndoza nageza ne oluba lunakwolu. Lumo. Nageza nkola bichi. Luba luli olwo. Anko ngali bwati. Ngatondiito. N'okumulaba tamulaba. Nekera. Oyagala kuwakana ate kati gwa binyumiza. Kati gofuse sendi na mirundi. Ye gwa waliyo. Bwena mwe munnimbira ku interview. Ye gwa waliyo. Omuganga tamulaba. Bwena shimaye muno abantu wala abantu bebatalaba. Tekisoboka tebaliyo. But then also, okay, where I can understand it from. Everyone's pants. Okay, I'm not in everyone's pants, but omusajja ideally nga tali abnormal. When you're just on your normal days, like a thing goes back a bit. A bit. Not to a point where it can't be seen, but it goes back. So there are those women, of course, nayenga beyambula, Luana, Vedao, Nola Mwala Boti, Notako Kubamu, Evelyn M kujira nkubulira. Wacha inza yo kubanga ganti omusajja akantukaganirayo. Omukazi teyali attractive. But the thing was hard. It was hard ngatuuse. Kwango mwala yamukola buli kimu. Gwe ne Kasuku njagala ogendeko ko mubalo funeko mwala go interview nga ku bintu nga bino. Akunnyonnyole ku basajja be yakalaba. N'obuntu bwe bali nate nga basajja bavunanyizibwa. Ayambala esuti sebo nakola mu maso. Nabanga tayanja sobola kwekolerawo. Bale mbanga mukola ssente n'ebintu bira mu bifeeko. Mmanyi nnyo okufokasinga ku ssente ne mwerabira ebintu ebirala. Omuntu bw'oba ne ssente ezo nze ez'eddakiika 3-4 ndaba tezimala. Ezo ziba nnyingi nnyo. Omuntu gwayo oba wadde eddakiika zo 3 ssente zigattewo. After all, you want money. Okay, let's just assume you've given me 30 minutes. How much money are you going to give me? As you're sending me off. For 30 minutes, if we've banked for 30 minutes, n'ekikumi sikikuwa. Ekya ssente. 100 shillings, $100. 100 shillings tozifuna nazo. Is it my fault you are not man enough to go beyond 30 minutes? Sibuzibu bwange. Okay, I want us to rewind so that we avoid this conversation. Have you heard what she has said? Like, sibuzibu bwange nti you can't go beyond 30. I'm not saying 3. I'm saying 30. A solid 30 minutes. You get banged for 30 minutes. Kasuko banangi. Kati kamboze. Go obera mu round 1 oterawo. Okutaba tia. You come immediately. I think we need to avoid this conversation. You are being unrealistic with this conversation. Now, we need to. So, after man gives you 30 minutes, you expect him to give you money again. Kasuko, inze wembanga ngenda kwegata n'omuntu wange. Tugenda step by step. Sibya kukamingirawo immediately. We are trying to enjoy each other. Kati go ngamba 30 minutes imba sikutegera. Thank you, Evelyn. Yes. Tuyise. Step by step is what? No. We touch each other. Kalo cheche nagambye nti ntuka nenkaba because I have enjoyed. Anti kati tunyonyolemo omuntu atulaba ali afune picture. Step by step chechi. Kuba tuyinza okuba ffe tukikola bulungi. Omusajja n'akugwako eyo n'amanya nti omuwala yagamba olina omuyisa omunoonako mu matu, olina okumunoona ku njala. Ne Kasuko, I've seen you in very many interviews nga abantu bakunyonyola bino ebintu. So many interviews. So many people is not you. Ng'omuntu akugamba nti nonze bankwata we bati ne we bati. No, let us move you. So when you get to a point where you've gotten into a room, yes, do you sit like that? No, I don't. And you wait for the man? No, of course I don't sit like this. What do you do? Of course, nze ntandika. Mpola and we start a conversation. Era conversation. Like mutandika munyumya. Of course, era mutandika munyumya. Kati moyo gwako. So let's have like a sample conversation of you talking to me. You start conversing. So we are in a room. We are all seated. We're not going to converse, of course. But we're going to talk about things that are related to what we are going to do. Sate bintu bya kuyomba, mbatena sibyo nakululamba Kasuku teyansa sode, ate bino no. We have a conversation. It's a romantic conversation. So give us a picture of what a romantic conversation is.
You have said. Yes. Why do you want me to bring out? Step by step. Problem you're always unrealistic with your submissions. Yes. That is why I'm trying to break it down. For people. That when you say we are going to have a conversation, a romantic conversation, what does a romantic conversation look like for you? I'm here, you're here. So I'm your guy. So we are back from work. Usually. So you begin, go tandika. I'm telling you for starting a romantic conversation. Usually they compliment you. And they say, "Bebe nakuzina kabina konga kageze." Omukazi agamba musajja. Omusajja yagamba omukazi. Bebe because usually conversations I have with my friends, they say I don't have nyash. Ne yenga akuteka mu kiri, "Bebe, you're okay, you're good." Oshitegeera nemutandika papali nomugamba I missed you the whole day. What did you do? Did you have coffee? I also asked, did you have coffee? Stuff like that. So jemujira mpola you start smooching. Oshitegeera kati smooching si ey'okupapa yeye mpola ey'abazungu slowly kati smooching etusobola kubanga ya dakika 5 nga ya mpola. You have to look at me, I have to look at you. We move lip by lip. I go down, you go up. My upper lip, your lower lip. The tongue, mpola. Oshitegeera. He hasn't gone to your body meanwhile. It's just the kissing. Okay. You get it? Genda maaso. And then he starts your body. So when you're kissing, those are muhulidde. Upper lip, when she moves to the lower lip, be on the upper lip. When she moves to the upper lip, be on the lower lip. Togaya mugaya. Yes. When I know when you also do the tongue as well. Okay. So the tongue is how? Like your tongue's meat. Yes, your tongue's meat. Okay. That one is the also tips important. Or the tip of the tongue or all of the tongue? Not, of course, how do you do all the tongue? Of course, one soka. Yeah, and that is also very important in kissing. Yeah. That tongue is very important in kissing. So that now get on body. Musenye nawe ekitegeeza musenye toli alya buli kimu. Netudda ku body. Mpola. He goes on your body because if he says this is what Evelyn likes, that is why he's going to concentrate more. Oh. So you concentrate on where the woman likes. And where she gets from. Concentrating. So if it's the tits, you stay on the tits. Exactly. If it's the bums, you stay on the bums. If it is the belly, you go on the belly. Oh. Yes. Kati mpola ezo ziringa dakika mmeka olowooza. Tetusiza mu asatu. Mpola. Kale katusobola eyo dakika eryemu. Eyo dakika eryemu Evelyn nekera ebyekisiro. Dakika asatu for what? Kasuku, how long do you kiss? As long as I can. Yes. Then it cannot be 1 minute. Yeah, but we are talking about all of these things in 30 minutes. By the way, abakazi bamanyira. That is why babendako. Oshegera nasanga omuyayi. Ngomuyayi amanyi bulungi ekintu. Omuyayi atalina budde. Obudde ababu. I mean, I know budde obungi. Kasuku people have time to do sex. So you guys do. People also have time to go and work. Chogama ne ku weekend yobere okola. No, okay, so let me ask. So you guys do foreplay of 30 minutes? No. I just want to understand, like, a woman wants, like, this whole thing of... kissing. Yeah, and that is the whole thing of... You're preparing me. Before you do the actual... You're preparing me. Mutu was with this lady and she was not mourning. She didn't even make any sound. You didn't prepare her. And we're not being unrealistic. You said I make my submissions really unrealistic. I'm not being unrealistic. And some even pretend. I don't pretend. If the sound is not there, it's not there. It won't come. It will not come. I will not pretend. So katinjagala ogambe ba not stop telling them I'm unrealistic. But they also know you have to prepare a woman's body for kalipa. No? You have to prepare us. No, I think that is so much to ask. Hey. Yeah. I mean, this... a man, one has to look good. A man, these are the demands women want from men. This guy has to look good. He has actually to look the part. He has to have money. Then he has to have the good sex. Yes, you have to. In exchange for you lying down. What do you mean? Am I going to lie down? No, you just come and you offer your body and that is it.
What do you mean so by a man that? goes Missionary through, gundi yoka no, I'm saying, no, like gwecholeta ku meza is the sex. Oh. So a man has to go through all of this just to make you happy. Even him is going to be happy. Because Madam Mani, when I reach on the top, that's what you guys also want. Mpozi ngomwala tomwagala kasuku. Mpozi ngero mwala tomwagala awukirizibwa beno malaika bemulonda ku kkubo awukirizibwa just no genda. Naye omwala goyagala a woman you love. So a guy is supposed to be tall. A guy is supposed to be having money. You have to be having good sex. Is that too much to ask? Because one, you also want me to be nice in bed, and you also want me to be beautiful, and also to represent you. And I'm also working. So nange sikuswaza. Bontola kudina neba kasuku. Abagamba, ina kachala. Akana ke ka baby kako. Exactly. So is that too much to ask? And also those are responsibilities God gave you. Kati na yo ya fair, but nange ne good kalipa na responsibility kama ya mutuwa. We also contribute, yes, but you also contribute much. Produce from Uganda ali mukubona abona. Ebintu abakazi bye baagala mu Uganda wano bingi. It's too much. Anyway, there is a submission you made that really it tickled people the wrong way. When you say, I don't know what chogera itwali wano. Nti omusajja omwana muwe tata akola ki? Afayo. Asobola. Responsible father. Like, okay, the impression people got was when you get pregnant, you can just wake up one day. If you had Kasuku, Ronnie, Frank, no tununa no oli rubuto. Kangambe lwa Kasuku tali responsible. Yes. No tununa no ga rubuto kanduwe Frank. Ya joko wa responsible alulabirire. Is that what you meant? Ebuzibu obuliwo people thought I meant nti Kasuku mujeko parental rights. Just bategeza. Chebali baloza nti nali ntegeza. Me, I said, if Frank agrees to go on with me and my pregnancy and is ready to take care of me, Kasuku is the biological father of my child, but Frank is going to be the father of my child. Okay, nkufuna, but the question now is, are we at that point? Yes, we are. In life? Kasuku, if you wake up in the morning. Like we bang, you get pregnant, and you have another man, and you're saying this guy is going to be and you can't the take father, care. and me, I'm the biological. And you can't take care of your own blood. You're mistreating me. Rachim Basiga and Frank are ready to take care of me and my child, and he's going to be a responsible person. Aba yakukwano oli lubuto oba. Ani. Frank ayinza okuba yanjagala dda. Nga ne relationship gye ndimu akimanya eri toxic. Ngoredi akugamba Evelyn, when you get tired, you can always come. Takujja mu relationship yo wabula akugambya akoleba engeri gy'obonaabonamu. Nakugamba, if you ever get tired and you're looking for where to cry from, I am here. There are men are, you also know, men are generous people. Wala basajja nga bali generous. Nga tajja gana. Nga tagenda kugoba simply because you're pregnant, no? Ng'omwana we ye mwana we. Kati mwali mulowooza mbuno si kugamba mbu Kasuku is your dad. No, I tell you Kasuku is your father, but Frank is your father. Kasuku is your father. This is your biological father. Ante wakati byawukana father yabakuzaala. Daddy. Era byebimu just chovala kali nyongedeko biological. Kasuku is your biological father. I don't know kati I'll even be good enough to tell you Kasuku is your father. Wala bakazi natagala nakugamba nti Kasuku taatawo. Nga kyama kiri between ye ni Frank. Nga it's between me and Frank. Nganze nga Frank akimanya omwana si wowe. Omwana wo ne simply because naita mu bintu bingi wambonya. By the men mistreat women eyo mu bufumbo Kasuku. Wansanga ndi mwana mtono nekolerera. Nonzija mu bukozi bwange nongamba nzije ntule waka, you're going to give me heaven and earth. Mubisiba mibi ogera waneno ate when we come out and talk about it ne munyiga nyonyonyo okufa obufi. You promise me heaven and earth. In the beginning of the relationship, you come back home early, you give me that small glowing fee, smanga go out with your friends. Na ye ka stamp for no luboto. Anti yali mission yo mebagamba from gendo for no mwana okaddi. Yali mission yo. The moment I get pregnant, kachorota ndiko kumayambo aito njagala. You're now looking for your true love. Ondekawo or mistreating simply because you know I can't go anywhere. Once ya komini mujange. Now abakazi, is there a woman who can't go anywhere? Like, I've never quite understood that excuse. That guy ampisa bati kuba amanyi siyina gyendaga. Is it possible? It's possible. Nga toyina gy'olaga lwaki? Obeera wava watoyina wammwe. If you could do research and find out most of the single mothers, over the people who are in violent relationships, the relationships. Omuntu ogenda okujja waabwe nge wabe mulekwa. Mulekwa Soko ve ku bunaku. Nga mulekwa. Nga bazadde be baafa.
nyenga basenga be ne ba uncle be befuze ebintu byaki byabazadde be. He or she, okay, let's talk about she cannot have freedom at her own home. Bamu mistreatinga nojja n'omutwala ngalaba afunye omuntu agenda omukamfatinga to give her that love that she has missed from way back. Nojja no chimanya nti talina jjadda n'akunyumiza buli kimu ekite, and that's the problem we women have. When I meet you Kasuku, I open up nekugamba buli kimu because I know I have to confine in you. I know you're now my best friend, you're now my father, you're now my mother. Wewe kagwe nyinao kati, because you also know that you beat it, you use it against me. Kati bintu, there are things you're saying that I've heard before. So like a woman or a man bosinka n'omukazi, automatically they become your best friend when you're in a relationship. When I fall in they literally love, become your father and mother. Yes, they become your father and mother. Wacha oli osanga ayita mukazi we mami. Oyo namwita daddy. Because you shared your love to me. You understood me. Everyone in this life, by the way, Kasuku, wetagayo omuntu akwagala ebintu nga bya ddala with all your imperfections. Nga waliyo omuntu akwagala. Ekyo kyengaye mno Frank ajja kujjanjagale n'omwana ngo w'omulubuto naye amwagale. Ngende ne Frank. Isn't that being stupid? It's not being stupid, Kasuko. Until when you reach in that position, that is when you will understand it's not being stupid. Yeah, yes. I advise even my friends in Zimbagambanga, do not be in a toxic relationship. Because right now, you're not yet married. Why be with a boyfriend who even beats you in front of people? Tanakuwasa. Nenga kukuba. Ekyo nange sikiwagira. Kati wala abantu abera mu relationship nga from day one Kasuko, omuntu atazo mulaga empisa embi. And before you know it to move on, nga it's too late. Ozadde omwana nga tona gyolaga. Odali ku university na discussion group mwalimu omuwala. Omuwala nga sebo muba mu discuss nga sawa oba 11 oba sawa eyo 5 ez'okumakya boyfriend yankubidde. Nene nate yali munaku. Nga bamusasulira hostel biki guy agambye ali ku room if I'm not there in 5 minutes I'll see what happens. People can manipulate. So I asked her friends, like, she's being for real, like kumyaka she's already doing this shit. What is going to happen when she goes beyond this? By the way, I did social work and social administration. So I've social work and social administration. So I have met a lot of sikanafu swasa. Ngoyagala okumanya nti kaamaanyi lwakwanti wano Uganda mwe munafu ya courses mututerawo courses ze tuteetaga kubanga tewali demand yazo naye kati wowe nakati demand yezo course yazze. Ebizibu byatuyitamu kati obimanyi. Ekyo ndio kugamba nti kati I have seen a lot of cases. I have talked to so many people that have issues. Ng'omuntu akugamba I don't know what happens to me, but this is the man I love, naye ng'ali violent. Nga kyetaaga just to have a listening ear to someone. So when Uganda just moving afuna yabunafi. Naye ngoyagala kumanya nti y'amaanyi kangende Canada. Nkomewo in just 2 years olabe how changed I will be with lots of money. So just sijina naye just ngambye bugambi kubanga era manyi banange bensomye nabo nga gye bali sawa zile dali. Manyeze munaye abantu bange ongambirawo boba ogenda. Nedda. Ne mmanya nti tuli naawe ogenda ku kyeyo. Sina plan nkyaliwo nnyo. So I was telling you, people go through a lot of things and they don't know how to deal with them. First of all, mama we yakula naye nga si mukwano gwe. That's why akwogera naye. That's why akwogera na auntie we. Ng'omuntu yenna gwafunyemu eyo love. Abaana bakula mu families eyo Kasuku nga they can't even talk to their own fathers. They can't even talk to their parents. They don't even have conversations with their siblings. Nakula nafuna opportunity agenda ku hostel. Nafuna boyfriend namulaga love nyingi nnyo. So you don't blame this person, but you have to understand them. So toba nenya we nakuba understanding. So sometimes much as this guy is this hard. Yes. But love jamulaga. Amfuna mu comfort. Jata funanga ava waka. Don't call it being stupid Kasuku. Abantu bano boy no bawe subi. No understanding mu capacity yabwe. Nti alina personal toxic naye ata amwagala. Tanafuna yo mulala amwagadde ng'oyo. So people who grow up in families where they are not loved and listened to, baby nebizibu bye bafuna. Era obo buli ku background story nga gamba I grew up with my father but dad was never around. Mom was never around. Even when she was around, she never even gave us an ear. Nenga sente zaaliwo. Nga sente zaaliwo. Nga buli kimu kyaliwo. Yakyo bala abana basinga. Naye bagenda masomero manene naye ngero omulala future ye naye. Ng'ali awo. Nga tategeerekeka. Ate yagenda iri eri Bugonga Entebbe. Wali Bugonga? Mary Ruparatrix. Mu A-level. Gy'osomera eyo? Anti mu O-level nalina eddalu lingi nnyo nga ndi mixed school.
kati mu A level ne bangamba kati gendako mu single tulabe ne kiba kitya nkyakola nno maanyi nnyo masavu kyakolera ddala naye bangamba kitokota ewa mu single school obeerayo ki mbw abawala beeyagala mu single school ekyo mu myaka gyaffe tekyabaayo mpozi nga kyakatandika kati tewakirabako for real eyo manyi biwulira mugundi ane kyamanyi kyetwakolanga kyetwazinga okukola kugabana buleetaazi katawandikanga obuwalo akasuko ng'owandika ebbaluwa ezitaano nga zifaanagana ng'ekituuse mannya ng'oweereza dia kasuko dia mu single school anti ng'owandika wano ng'ogenda kuweereza ku email anti kati mu single school kyebasinga okukola emails zaabwe zirina okuba nga zikola one of the things that are functioning emails sending letters kyebasooka okukolako ekyo so that abaana temubeera mize egyo gy'oli okugamba mbu gye bakola egyo bamaking sure nti sending letters and receiving is so much easier and cheaper baleme kulemesa abaana kati ng'owandika ebbaluwa zo 5 nga bigambo bye bimu naye nga jasimanya ge gakyuse dia kasuku dia franka dia kim dia alex eyo gye mwayigira okyanga abasajja si gye twayigira just era naffe era nga okyogedde embeera yali ya tabbo anyway I wanted to have that discussion with you about because the impression was most people including me ne last time wakyogerako wano nga tulowooza nti ogamba kugaba lubuto olugabo olujje ku nannyini lw'oluwa omulala nga tamanyi omusibe olubuto nakyo bakikola abantu but personally I wouldn't do that. What I would do is what I've explained to you. Nti wembera ne Frank anga ali ready. What rattled most people was that. So people thought you were saying kasuku bakufunisa olubuto lugabire Ronnie oba Frank. Ono tomuga nti olubuto olulwe oli avuga ekintu nga akitwala mu maaso. Ekyo nayogera kyange kyensobola kukola. Nze ngende wa Ronnie wabanga ali ready to take me in. N'olubuto lwo. N'olubuto lwange oli watampa buyambi nga mpisa bubi nga nsiba naye ng'ono omugambye nti ndi lubuto lwo. Yes, nga ne Ronnie n'omunnyonnyola nti n'olubuto lw'oli. Yes. But tagenda kubeera na rights za mwana. Ate kisoboka. Nga rights tazirina zitya nga ye taata we. Kyensobola okuyamba kiri eki kugamba kasuku you name your child. Yeah, but of course those but name your child. So what happens in the name your child ng'omuneeminga ekyo nakyo nga kiggwa omanyi abasajja by the muyisa bubi abakazi ate batuuka obamma abaana ne mutandika okwogera ebigambo bingi ennyo naye nga here in the beginning you are not there. Yeah, by the way men should also check yourselves kasuku mwetunulemu mwekube mu tooki. You're supposed to be responsible people. So akunkwasa lubuto kale byaffe bigaane but take care. Be responsible. Abakyala abamu they don't give that opening. Abamu not all of them. Of course, there are men that are irresponsible, but there are women who don't give that opening. I was watching TikTok, I think. It's called Fatherless Children. I think the handle. Omusajja ali he's like 35 years. Yes. Between 25 and 35. So he was saying, mama we yali yamugamba taata otakwagala biki byonna wololo tatuweereza buyambi just because the guy got fed up and walked away from the relationship. Every time the woman used to manipulate the guy, you'll never see your child again. You never see your omusajja n'atuka n'agamba oba ndekayo nkola eki kati omusajja lumu besinkana n'omwana omwana yekyanga omusajja yali mugezi n'amugirayo receipt bezi abali bazungu n'amulaga ssebo wano nasasulawo ng'omusajja literally has been paying the bills. Yes. Naye nga maama we amugamba your dad mufu biki kati omwana n'akubira maama we. I watched that story. You saw it? Yes. Okitegeera? Namunyiigira. Oba okitegeera. So when you get to a woman like that, kasuku nze njogera kuba n'abaami ng'alina ssente ngali responsible ne wabanga tazirina naye nga so because we know of families. I grew up in a family where my grandmother didn't have much money naye ffenna twasoma abaana be abazzukulu ffenna twagenda ku ssomero and we went to good schools. She was being responsible. If a woman can do that sigamba muno yalina ssente. But let me tell you one of the things my grandmother survived on. Ebibiina ebyo byamuyambanga nnyo okwewola n'okuba ng'aterekayo byamuyamba nnyo okola nti no ffenna tukula. So why can't a man do something like that? Omusajja munnange mufo kyokulabirira omwana we ali ku kirimbo Evelyn alina empisa embi tebamukoza naye tweyagalako ebyo nayombanga n'ennyomba netuka ne kwekisente efuna omwana. Take care of your child. Don't buy me anything but make sure your child is okay.
Oshitegeera yemu abasajja tuka mu future graduation y'omwana ne weereta weyagana kutuula mu maaso ate kye bakimuleeta bajjanga lwakuba nti waliwo kye bagamba era challenge eri mu arrangement eri gy'ogambye ti at the end of the day daddy abeera daddy atya okitegeera nina akantu kenalabyeko ku TikTok. This is a guy aweeredde omuwala step daughter we nalabira maama we n'abaana ba step bali nga be yajja nabo kuba abazungu balina kye bakola ye akujjako any attachment neeri now it's wedding day omuwala amugamba for starters my real father is the one walking me down the aisle secondly side ya my real father eyagala this number of people kati omusajja abatunuulira the guy is literally funding the wedding. Now he's looking at them and asking himself, are these guys being for real? Like I've taken care of you all your life. Oshimanya awayinza kwa waliwo enjawulo nti omwana yamala n'afuna connection ne taata we obanga ayinza kuba yagifuna nti banana kuvaayo anti yadde bali kyebadde bagaa nti oba omusajja yalinga ono naye aweereza obuyambi ayinza okuba nga ali ayogera ne baana be kati kinga wala abasajja nga bo balemerako newemba muganye nti okubeera ne access ku mwana wange afadhali amusanga ku ssomero nayogera ne head teacher namugamba omanye ekiyiwo kyekino omukazi tanzikiza kulaba mwana wange naye mbadde nsaba ku break time oba ku lunch time njogereko naye wadde even if there 10 minutes omwana akula alaba nti tata yajjanga ku ssomero kati ono Franka n'asigala wa asasula fees kati Frank omanyi waasigala obeera onoomugamba oba ate kati nze mba mmanyi nkugambye nti waliwo abasajja nga they go an extra mile afadhali agenda ewa ex mother in law namugamba at least mu holiday mumpe ku mwana kati Frank abanga yantegera from the beginning namugamba muno mwana si uwo abajja gamba tewali buzibu agende mu holiday okitegeera kubanga naye Frank musajja alumirira musajja munne naye kasoko kangambe men there are men out there who are so bad and you people are up here smart trying to say no it's not true men are not like that. You're basing on what you're doing, you're not seeing the bigger picture of what other men out there are doing. So when I come out and make my submissions, do not say I am wrong because whatever I talk about is there, it exists. JBD tosobola kuva out of the blue kasikuno yogera ekintu ku Evelyn kyotamanyi osobola kunjogerako ekintu kyotamanyi asisobola kakitegeeza n'entambi byagamba okwogerako abimanyi waliwo tutandikira just asudi. I wanted to ask you a question. Would you take your child in a single school? Yes. Why would you take your child in a single school? I think when it's a nice school, yeah. My son is in a single school. Yes. What was your mission ngomutwala mu single school? It's so teyali mulalo nnyo. Naye gye nasomera. Oh. Gye nasomera and waliwo course ze nafunayo ng'ebyo ebintu by'eddiini ng'oluusi ebintu ebimu ebyetaaga common courtesy. So somehow there is a certain nurturing ebeerayo. Eno gye weeyongera okukula empisa zituggwamu naye no mu formative stages nga bojja binawe ebikugaidingira. I was having a conversation with a driver yabadde anchimye waka ne mugamba nasomera mu Catholic schools naye mukwano nsobola okugamba everything about the Catholic religion. I'm not even Catholic. Naye balina engeri gye bakugroomingamu kwegamba olina empisa z'okula nazo okitegedde waliwo ebintu betujja mu masomero gano nti it's a traditional school but they have some culture they install in children. Waliwo gano agali Catholic kwegamba waliwo ebintu ze benajja nga ne kati waliwo ebintu bitasobola kukola because of what the religion did to me. Waliwo organizing nzeewo ku lunch over. Kenna batuyita ku lunch over ewuwo. Abaana bakola lunch over obwo baŋŋambye butabudde amaka g'abantu. Bwatandise ng'obusaaga naye butabudde amaka g'abantu. Waliwo yakampitako ne muga siriiwo. Lwaki yakwita nebbe? Yampita yangamba kasiku tulina kalanchi over wano. Naye buli mu bifo ki bino biri mu Najjeera biriwa? Bulanchi over obwo era buli eyo. Munyonyo Najjeera biki? Munyonyo Najjeera Kira mu apartment. Naye okwegatta kuli mu lunch over. Lunch over tekyali lunch over. Olinganga atuwaddeyo nti betulanga aba boyfriend waffe tugenda. Era omusajja yenna talina kukkiriza mukyala we genda mu lunch over. Ziringa zolaba ezo girls night out. Ezo nazo tulina ozirwanisa. Mukyala wakuweereza nti manayirabayo tuli wano ne Evelyn ali wano tamuteekawo. Because you see perception is something. Evelyn, today if we are seated here and nensalawo nengena nentuula eri
nsobola okuba nga ndi naawe naye nga ntudde eri ndi mu byange boyfriend wo najjira ddala wano ne munyumya buli kimu nga gwoli eri olaga olina mu bibyo n'akakasiza ddala nti oli wekka kati kye bakola neyeetolooza ati tuli eno biki ne ku munaana ogw'ekira kkubira awayo n'akulaga nti ye akulinako ebbuba lingi nga toli waka kuba ekiyayi kitudde eno kiva kulya ate in most cases munaga abantu tebatekamu ssente nagaye muno mulina okuyiga ogenga gy'okukwatamu bakazi bammwe nga naye gwe yafunye ono amukwate obulungi kati nga gwatamukwata bulungi takuliko ndowooza guba mululu most times for me I don't know you know me there's something I believe in that if you're tired here move oveyo yeah kati wemanga just nga gwe nkwagala with all your imperfections ngomutima gwange gwagala gwe naye nga just waliwo betasobola kutereeza ate ng'oganya obitereeza omanyi mwagala bagambako abasajja tambula kiringa bakazi boolaba n'ayendera mu maka g'omusajja n'azaalamu omusajja asooka awe waffe awo ekyanja waliwo gayi w'amagye yali akubye omukazi amasasi yali amukubye amasasi gayi yali yagenda eyo zo mission ezo sima Congo Somalia Guinea eyo agenda okukomawo nga buli lwakomawo omukazi n'amugamba ndi lubuto n'abeeramu ebintu emyaka nga 10 ngalowooza yamufunisiza olubuto nga buli lwadda bugamba buli lwabanga yakava eno n'addayo nga amubikira olubuto kati jjukira asobola okutwala round trip ya mwaka nga gumu n'ekitundu nga takomyewo naako aweereza ssente ze oluusi waliwo yamugamba ate olaba ebyo ebintu ekizibu kyabyo byebyo Evelyn ne bw'okukuta otya n'omusajja bw'oba tabayo kyaliwo gw'ogamba omusajja akubitrayinga kati olaba oli mulayimulayi tiwaliyo eyaboogera naye kakazi kangaako nga banenga banesibako kajja eno ku apartment yange gye bali nga takulaba nga nako tayogerangako naawe nagamba nti Wini mukazi wange nkulayira yanze waliwo gwe mmanyi eyeesiba ku Wini amwesiba kaddeyo n'amwogerera ebigambo kumbe n'okwelabako tebeerabanga nako njamu kugamba ate wagaye tugenda byogerera after the camera naye Justin akyakwesibako kwena ekyobuzibona nayo mu lunch overs mugenda okwerogera mu lunch over mugenda kutira mu lunch over olwo ka video kaba Nigeria kenalaba omwana yayita banne nga guddewo saloni ne bamutta ne bamuwasimanga poison n'afa nga they are not happy with her success nga mugenda kwerogera mu lunch over nenge ginafunye muje musobola obwenzi obulala Maizo TV ze tulina waka izi connectinga ku YouTube kati ebiseera ebisinga tata wange ayinza okuggwako oba kasuku wojje waka nga njagala nkozesa owuwo kati bw'ogenda mu wali baleta kasuku's iPhone jukira information esigalamu kati mbadde njagala mbanyonyole kino nti bw'ogendewo omukyala kebeerako ku screen ezo olabe oba just waliyo kubanga babagamba nti Winnie yekka yajja wano olaba waliyo just Evelyn's iPhone ne Winnie's iPhone ezammwe ebbiri oba Joani oba Cafe zokka naye kazosanga musimanyanga kasoko simanyanga Enoka simanyanga biki mama toyinaawo ensonga z'obwenzi zikutta akati wano mu ggwanga lino naye lunch over ezo zitabuse ate mwanandisa kana akajjanja mukatandikide no mu speed ya waggulu oba muli mu competition akaliwa who was the best apartment ezo lunch over omba magatulaga who was the best apartment oba who was the best apartment nga siiyo ante era kati nyinza okubanze kasiko yange gyempangisa esinga kuyiyo ate nga bulijjo gamba gwe w'amaanyi ate nga eyange yakabi ate munaye kati ate biri mu basajja bakulu myaka gyaffe be babikola obeera olowooza nti oba byandibadde mu bavubuka naye neweera kati ffe tuffe tusobola apartment omuvubuka w'emyaka 25 asobola apartment enajjeera eri mu miliyoni 1.5 babbi bebe nakunyonyoddeko abali bashuga mami abasiba nga bali nze ku myaka 25 nali nyumba ndi muyaki nali nkyali mu nyumba za wansi neno kasuku no naawe otobye nalaba akafaananyiko luli kati gune kata ngoyina emyaka emeka kasuku ndi mukulu ng'emeka old enough to do what era beba waliko mu ddwaliro age old joteka sikyayagala kuzanyisa nalaba akafaananyiko ng'olina eddaaga n'olina katamba nga mpona njagala kumanya kasuku alina emyaka emeka katamba naawe atandika kuwulira juzi
akajina gamba nti akajina erinnya okutambula juzi. Natandika yamawulire mu 20. But this is not nice. Natandika byamawulire mu 20. Mu 20. Tojijjukira? 20 ani nkyalaba. 2017. No. 2017 nali already experienced. Ngoli Professor Mulamba. Ngabadde ebuuzaako. Consultant. 2017 is just here. 2017 tetwali wano twali tuze ne Queen TV. Nga mutandise okukola. Nga tutandise okukola. 20. Zino kati natandika kuwulira nno ndowooza ndi ku campus. Mwaka kyogo. 2019, 2020, 2019 mu lockdown yawo. Wali awo watandika okumpulirira. Watandika nze okuwulira. Anti omanyi nze bazadde bange baali nnyo strict ebintu by'amasimu satera kubeera nnyo n'amasimu. Nti oba mbeere nnyo online ndabe bu video. We are going to stop here. Man, you're such a baby. Hey, you want to stop because I'm a baby? Yeah, you're a baby. I like 2019 wali omala Umazi campus. Sikumala nali ndi ku campus. You were at campus. I finished campus after lockdown. So you're like 25 now? 24. Wow. Okay. And you want to stop here? Kale. I think that's it. Oh, last question. That's it. No. The last question. No, I won't take any further question. Let me just ask you one last question. Kasuku, one last question. Kati gwe kitegeeza sendi akuzaala. Sendi alina emyaka emeka? Simanyi myaka gye, but he has a son that is 30. Kitegeeza gwe akuzaala. You're kidding me. Yes. Gwe akuteeka wali. Sendi yamuwa ekitiibwa. Maximum respect. Muwe ekitiibwa. Maximum respect. Ne bw'ayogera ki? Ne bwe yakera luli n'ayogera biri ebintu. I just did this. I just pretended that I didn't hear anything. Netwakulaba. Mwana yakuba ekifaananyi ky'obubina. Will you move on? Will you move Ronnie, on? please, let's have a good day. Please move on. Please switch off. But I found yours nice. I really didn't have an issue with it. Yeah, though it had some black linings, but it's okay. Was that necessary? Yeah, it was. Evelyn Chetag is always. Now we don't have black lining. You can have a good day. Bye.